transformation in our nation's history. Recent events that necessitated the withdrawal of the finance bill, which will require a review and reorganization of our budget and fiscal management, have brought us to an inflection point. Upon reflection, listening keenly to what the people of Kenya have said, and after a holistic appraisal of the performance of my cabinet and its achievements and challenges, I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the Cabinet Secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs. And of course, the Office of the Deputy President is not affected in any way. I will immediately engage in extensive consultations across different sectors and political formations and other Kenyans kale mu mbeera yemu tusobola okusinkanako abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abawano mu nyaffe Uganda okubeera nga boogera ku nsonga ezigenda maaso kwekyo ekibaddewo mu ggwanga erya Kenya. Okusinza ku bavuddeyo ne baga nti ebimu ku ebyo ebituuse mu ggwanga erya Kenya ne wano byandijja singa bano abawano tebavaayo ne babeerako bye batereeza ku ebyo ebinyigiriza bannansi. Kuba kabineti abavubuka bamuwangi talina wadda bamugamba withdrawing the finance bill nakkiriza walinga kumwegezaamu ne bakizuula nti bamwesobolera. Kati kino ekya kabineti bamugamba alekulire kiringa kusaba muntu mmere n'akuwa amazzi ag'okunywa. Tebamusabye kugoba kabineti, bamusabye kulekulira. Kyalina okukola kulekulira mpozi nga ko kakodyo nga tayagadde agende bano abaleke nga biri bimu by'okwetegeka ng'asibako ebibyo otera oveewo. Bw'aba kikoze bw'atyo kijja kutereeza eggwanga lye, naye nga ndabira ddala nti bamalirivu okulaba nti nnyini alekulira. Pulezidenti Ruto talina buyinza bukomayo oba bumaliridde, akola ng'akolera mu sisitimu. So olabira ddala nti bwe tunaatuula okutereeza eggwanga lyaffe Uganda, ekyokukola kati tukimanyi. My worry is what then after that? Because yes, as much as we think maybe we can be able to put up a better government like that one in terms of cabinet, what do you think is going to happen with the cabinet ministers who have been removed? Because they are going, in my opinion, to put in negative energy against the government of they will now mobilize themselves into opposition. People who have been in power for a long time. It should have come across. Doesn't cost me a lot even to ask it, Mr. Capital. Najanga wanunga wa benchmarking ne bamugamba azimaachazo oyagala economic reforms ne ffe bannansi tuli bubi ne bamuwa warning nti toyisa financial bill weno kati laba nakozesa ababaka be ab'NRM ye Kenya ne bajja ne bakiisa kakati omuntu bwatuuka okuwamba ne parliament n'agenda ne mesi ya speaker nalabye vile jaji kudde ng'agamba abali kukuba honorable members kuba be bakulembeddemu okuyingira house. Ekyo kiba ne question marks nyingi. Ekisooka bannansi basooka ne bamuteeka ajjewo economic reforms. Bwe yagaana ate najja oluvannyuma azijjewo reforms yakoze. Kati bamugamba obadde wamputu kati tudi ng'ogende. Kenya si ye Uganda nti toyejja kuva eri simanyi gundi yalwana mu nsiko gundi simanyi alina waayita pulezidenti. Kale ezo ensonga ezikwatagana ebigenzi maaso n'okubaawo e Kenya era musasi waffe tumukulisayo nnyo mu buufu obwo. Nga tweyongeddeyo naku olwaleero akakiiko akavulondoola enzirukanya y'ebitongole bya gavumenti mu ggwanga
mu lukiiko lw'eggwanga olukulu akakosase kasinkanye abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu nyaffe Uganda ekya Uganda Broadcasting Corporation oba kiyite UBC. Bano basinye ekitongole kino olugana okujja emikutu egy'enjawulo ekyaganya obbasasula ku mitimbagano awamu n'okubeera nti balondoola ensimbi ezitali zimu. Bano basabye ekitongole kya UBC okubeera nga kibawa alipoota ekwata ku ttaka lyabwe lye balina eriri mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Financing and policy issues. Now, most of the financing was never carried out. We could not, for example, we could not purchase transmitters. We could not train our people. We could not hire the people we needed to hire. So most of the aspects of the plan were never implemented. And I think it is in that spirit that we inherited most aspects of that plan to put into this new one, which we are implementing. So I think the spirit is what was guiding us more than the rigoristic part of the plan. You performed it at what percentage? Procedure, Mr. Chairman. No. Mr. Chairman, the chairman has said it cannot be led by legalistic things, yet he knows Parliament. We do legal things. Yes. It is you to put it in place and give it to them. So who failed his duty? Is it the board or management? It is the board, but so why can't you apologize and say we failed? Then we don't waste time. I think I will apologize. Yeah, just apologize and say we have been performing as a board and without a strategic plan. You say the reason. We've had a strategic plan. Only the days when we had this vacuum. When the auditors interacted with us, the plan was in draft. As my chairman has explained, the minister hadn't constituted the new board. The mandate of the board had run out. Much as some of the old board members bounced back on the new board, including the chair, we had to wait for the fully constituted board of directors. About the content. No, before the content, did you raise this with the auditors? Because we are considering it when you have an explanation which is really understandable. Chair and honorable members, we did point it to the auditors that it was in draft. We did point that out. Let me read your response. Let me read this response, what you made to the accounting officer. Sorry, you made to the Auditor General by that time. The accounting officer indicated that a new strategic plan had been prepared and reviewed by the previous board of directors before expiring of their term of office. And currently, management was addressing the recommendations and comments from other stakeholders. Ebimu ku ebyo ebibadde mu kakiiko akakosase wabula nga tweyongeddeyo abatuuze mu bitundu ebyennaggulu bali mu kusasitira oluvannyuma lw'ekitongole kya KCCA okuba wansalisale ya sabbiiti emu nga bavudde ku ttaka ery'essomero. Okusinza ku bigenda maaso ku ttaka lino ery'ennaggulu ery'essomero ly'ennaggulu ekitongole ekikuumaddembe mu nyaffe Uganda ekya UPDF kitandise okutema empenda saako n'okutema emiwaatwa okuzuula ettaka lino gye liyitira nga banaatera okuzimba essomero lino. Baga nti abantu bano besenza tuyinza obutakiwakanya naye kye tugamba nti ate tebalina ggobwangambwa kubanga abamu bamazeewo emyaka mingi nnyo, bamazeewo emyaka 4 myaka 5, abamu bakyala bakadde nnyo myaka 9 myaka 8. Bw'ogamba omusende obusenzi mu nnaku 2 oba omusse oba omusindise mu ntaana tubakwate nga bannayuganda kubanga pulojekiti eze kuyamba bantu ate tulina kusooka kutta bantu. Endala waliwo abasinza okukosebwa wano famire ine ennyumba nga 3 bakkiriza nti famire bwe beeyinawo akataka awo kumpi bagenda gizimbira. Bakkiriza n'okulekayoko alizaavu kubanga luli okusooka bazze nga ekikomera kigenda kuyitira ddala ettaka awo werikomera ddala naye bwe tutudde mu meeting nabo bakkiriza ate okulekayo alizaavu eya mita nga ziizo kye tulowooza nti neko era nga tuliza okulaba nti bafuna obwenkanya kubanga order yabadde nti babawadde ennaku 2 zokka nga buli omu yeesalidde amagezi anoonyeza gy'alaga azimbye enju agenze mu nnaku 2. Ne tulaba ffe nga kino asibwenkanya n'akamu
watulina abantu abawangaide ku ttaka lino n'emyaka 4 myaka 5 nga balina okukwatibwa obulungi yadde nga pulojekiti y'essomero nayo tugiwagira. Abakulu bano twogedde nabo tulina bye tutuuseeko. Ekisooka tukanyiza nti ennaku 2 ziveewo abantu baweebwe obudde obumala abasobola okusenguka babe nga basenguka. So twebaza nti abantu bongeddwa ebbanga okuba nti beetegeka bulungi. Then tusandise n'ebbanga lya wiiki, bo batuwadde wiiki emu naye era tulaba tetutemala. Tukyasaba babongere ebbanga lya wiiki 2 oba omwezi mulamba basobole okwetegeka obulungi. Naye era batutegeezezza nti abantu abanasangibwa ng'ekikomera kiyita manju wa nnyumba zaabwe bajja kugira babaleseewo babagalire munda mu ssomero. Zikwata ku nsonga z'ennaggulu. Njagala tuveeyo tuddeeko mu kikolebwa ng'olukulu katono nnyo. Olunaku olwaleero akakiiko akakosase kagobye abannaffe aba Nile Hotel nga bano mwe mwagwa ne bannaffe abaserena hotel ng'ensonga evudde ku bano butagenda na accounting officer ow'ekitongole ekiteekeddwa okubalondoola. Bano badde bateekeddwa okwanukula ebibuuzo ebyalonkolwayo ssaababadizi w'ebitongole bya gavumenti mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. On 28th October 1994, it is 100% government-owned company with the shares held by Uganda Development Corporation on behalf of government. So meaning the accounting officer who is responsible and to answer all audit queries is supposed to be the accounting office of UDC. So members, procedurally we can't move without the accounting officer from UDC. So for that point, our guests from Nile Hotel, we shall meet you, we shall let you know when, or we shall have a meeting with you when you have the accounting officer from UDC to handle all the audit queries. And why it even can't disappear is because there is a lease which is on that title. So it is very difficult. It's not just an empty title that anybody can come and take away it. And we make sure that every 2 years, as Nile Hotel, we carry out what we call a due diligence on that title. We get valuers and surveyors. They check to make sure that what is in land office has not been tampered with. So the title is very safe. No, the mafias have not tampered with our title. And when the Auditor General comes to do his audit of Nile Hotel, one of the things they do is verify our assets. And that's a very important asset to us. For the next, until 2034, Serena is going to return the facility back to us. And if we feel that they've performed to the best of expectations of Ugandans, we are going to give them an extension of the contract. So we really jealously guide the title because it's an asset to the country. Nile Hotel, we are not a very big company, but we are a company that is run on principle. We do business in a certain way. Because for us, if we don't earn money, even me, I will not earn a salary. We don't get a vote from government. We have to make sure the company is profitable. So with regard to Igongo, before we invested in Igongo, we did what we call a due diligence. We hired experts to look at finances, to look at legal, to look at manpower, to look at hotel practices, such that we came out with a very clear picture on who Igongo was and where the weaknesses of Igongo were. Because at the end of the day, when we come and join Igongo in this journey in hospitality, our task is very simple as Nile Hotel. We want to pull up a local investor who maybe has faced challenges here and there. That is our core objective. Because even the local investor, for him, is very clear that if he makes his money, he wants to buy back the shares. So we can go to another Uganda and work with him and make sure that we pull you up. You have the right systems, you have the right networks, and so on. The lessons we have had with Serena are lessons we want to share with other local investors like Igongo. That's the reason. But the team did due diligence,
and the titles were there. What delayed was, you know, our Uganda system, the processes and procedures of transferring titles. Kale, tetusobola kubanga tusukano olw'ensonga yakadde. Ekyawandiikibwa kyenkujjukiza kya Zabbuli 24 ekitegeeza nti ekikwata ku nzigi oba ku gate okubeera nga zeggudde n'olw'ensonga tuzeefumitirizeeko Zabbuli 24 esobola tutambulira butereevu mu mmeeme zaffe. Tusinkane omulundi omundi Mukama Katonda n'abayagadde nze Yiisa Kigongo akuume.